that we have had this issue with a very, the most important member in the family, I must say, and all our clinicians here have been working 24/7 to look for solutions. And that is probably the reason we said that, if we have this thing, doctor said Gera, Dr. Shrum, when he said Chakka, it was Chakkar, head mein Chakkar. This dizziness, we all kind of take it a bit lightly and we take it for granted. And it's happened to us. And we run hospitals, we do cutting edge technology for cardiac work and cancer work, or we do so much in the hospital. And the simple thing about dizziness, we kind of say, yeah, it's okay, it may happen because of so many reasons. And sometimes we don't understand the suffering which the patient has. We don't understand the intensity of, what the patient is going through or what the person is going through. And that is when I think, with all our doctors, all our clinicians, they have come back and said that vertigo is an issue and vertigo is a problem. And it is not something which just the neurosciences clinicians treat or just the ENT treat. It's actually a combined and it's an integrated program. And I think that is why it's very special that, Apollo has launched it as a clinic. And we're doing this more out of raising awareness, more out of service for people. And we know that it's the general practitioner when the patient goes to first, when people go to first. So it is for them to realize that we have solutions. And there's some fantastic and cutting edge, believe me when I tell you, cutting edge solutions that all these doctors on the stage have done. They have treated a few hundreds of patients. But why are we doing it as an integrated clinic? It's because that we want thousands of patients to benefit from it. And I'm so thankful that Dr. Shrum and Dr. Dan, who will be joining us in the conference a bit later, are going to put this whole system and protocol. And when we launch, anything which we launch with Chennai, thanks, and I must thank the members of the media and the press, that it always does well throughout the country, and we get people from overseas. We treat people from 150 countries. So there is something about starting a program in Chennai that it really does very well. And the intention is service. And that also, I think, is the right way to handle anything in medicine. And Dr. Dan is coming, and he is the specialist in ENT. We've got Dr. Shrum, who's the neuro. So, both of us are going to hold this conference. Both of them together will hold the conference. And we have our integrated team who will handle the issue of vertigo. Also, there's this whole problem about balance. And many of us don't realize it. But the moment you get, you cross 60, if you're exercising and, you're very active, you will hit 70 and you'll do well. But the moment you hit 70 and you find that there are issues of balance, it needs to be addressed. And so this focus on balance has many repercussions if you don't do it right. And this clinic will be doing that also. That it's an area which is kind of ignored. So I think Dr. Prabhas has come up with this dance for balance. I loved it because I'm a dancer myself. But I think it's a great thing to do because one is it puts some joy in what you do, and it also focuses on making people well. And I think that's the responsibility which Apollo has. There is one piece which, I want to mention to our clinicians and to all of you. The thing about Apollo is that, we're never satisfied with just what is enough, what is done. We want to take it much further. And here you have the power of technology and the power of AI. We have 200 people sitting in Hyderabad who are focusing on the clinician's intelligence engine. And that will actually help you with the protocols. And the fact that we're collaborating with some fantastic people like Dr. Shrum, that we will really have a solution which is backed by technology, by AI, which will be available to the GPs so that it will help them diagnose and it will help them give the patient a holistic answer and a holistic solution because they really deserve it. Every patient deserves the best. And our mission statement was that we will give healthcare of excellence which is available anywhere in the world to people of our country.
But what has happened is people from other countries are coming to India now. And that is the pride of being an Indian. And I think by doing this, you will set one more stamp on the pride of India. So thank you all our doctors for doing that. And there is just so much more to go, miles to go before we sleep. Thank you so much. But we'll keep dancing, by the way. Thank you so much and namaste. So this a concept was new to me when I joined Apollo Hospitals 3 years ago. Before that, I served in armed forces for 13 years, during which time this was a totally disintegrated approach, where the contention is always between the neuro and the ENT, and sometimes even the orthopedicians come into play for diagnosis, which we have then termed as cervicogenic vertigo, which doesn't even exist as we know now. So when it comes to the experience, the first experience was that we can learn no matter how senior you are in your specialty. So when it comes to dizziness, as Dr. Prabhash had mentioned, it could be anything starting from stroke to a peripheral vertigo. Now, how do we differentiate? We cannot be limiting ourselves into thinking only like an ENT specialist. So that is when the experience of interacting with neurologists have given me an insight into how to look at other central nervous system or a central vertigo related symptoms, signs, and how to investigate and manage. That was number one. Number second experience is that a patient who enters our hospital should know which doctor to consult. What if the patient doesn't know? In which case, we should be the ones who should make the patient comfortable, making the patient think that they are in the right place. They do not have to move from one consultant to the other consultant, shuttle between consultants. We have established in Apollo one such a setup where every patient of dizziness is consulted by both the neurologist and the ENT. The points collected are discussed together and a diagnosis is arrived and then the treatment is taken care of. Finally, it is that experience which has led us to this point where we are thinking to establish a multicentric approach. Let it be our Dreamstone Apollo, Apollo 1, Apollo Monogram, Apollo OMR. So the experience has been phenomenal in terms of academic enrichment and also in terms of patient treatment and care. It is important to differentiate between a balance disorder and a vertigo, because any movement disorder, like many people will come to us and say giddiness, but they can have a degenerative diseases like Parkinson's disease, especially a disease called as a multisystem atrophy or progressive supranuclear palsy, or the simple ataxias can also have this type of imbalance. So people think that these diseases can also because of the vertigo. The important thing is the vertigo usually occurs because of the vestibulobuccal system, that which Dr. Prabhash had told a couple of minutes back. And the ataxias or the degenerative disease like Parkinson's disease can occur because of the basal ganglia and its circuits. The important thing is the role of this clinic is to differentiate between these two disorders. Whether it's a pure vertigo or is it a degenerative ataxias or is it a movement disorder, and identifying this disease and treating this disease specifically that makes the patient better. And the important thing is the role of the clinic is giving the proper treatment, and the neuro rehab is very, very important, like vestibular rehab exercises and fall prevention. All these things plays an important role. And diagnosis, and with one center we can do all this treatment properly, appropriately, and to cure this patient properly. When we come to ENT-related causes of dizziness, we always wonder why ENT and imbalance, because we have outer ear, middle ear, and inner ear. This inner ear has the organ of hearing and the organ of balance. The organ of balance, otherwise called as vestibular system, results in dizziness. மயக்கமா கலக்கமா காதிலே குழப்பமான்னு சொல்றா. அதில் வந்து நம்ம கேட்குறப்ப அதுக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கக்கூடிய சான்சஸ் இருக்கும். காதுலேயும் அது உள்காதில் எதுவும் குழப்பம் இருக்காங்கிறத பார்க்கறதுக்கு நம்ம we need to do that. ஸோ ENT பொறுத்த வரைக்கும் 6
என்டைட்டிஸ் நம்ம பார்க்குறோம், காமனாக பார்க்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து benign paroxysmal positional vertigo. I'm going to change to peripheral paroxysmal positional vertigo, as advised by the great expert Dr. Michael. Second thing is Meniere's disease. Meniere's நோய் சொல்ற காது கேளாண்மை, காது இரைச்சல் அண்ட் காது அடைப்பு இல்லை இந்த டிசீனஸ் நம்ம சொல்றது கலக்கரிப்பு எல்லாம் சேர்ந்து வர ஒரு சிம்டம்ஸ். மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா அக்யூட் பெரிஃபரல் வெஸ்டிபுலோபதி ஆர் யூனிலேட்டரல் வெஸ்டிபுலோபதி, இது காமனாக வைரஸ்னால வரலாம். நாலாவது பயலேட்ரல் வெஸ்டிபுலோபதி, அது நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு, காரணமெல்லாம் இருக்கலாம், ஆட்டோஇம்யூன் டிசீஸ்னால வரலாம், மெடிசின்னால வரலாம். அஞ்சாவது வெஸ்டிபுலர் பேராக்சிஸ்மியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ், இந்த பிளட் வெசல்ஸ் வந்து உள்காதுலேருந்து போகிற நரம்பை அதை டச் பண்ணுறதுனால வர டிசீனஸாக இருக்கலாம். ஆறாவது சுப்பீரியர் செமிசர்குலர் கெனல் டெகிசன் சொல்கிற இந்த மேற்புறம் உள்ள நம்ம அந்த உள்காதுக்குள்ள உள்ள மேற்புறம் உள்ள சுப்பீரியர் செமிசர்குலர் கெனல் சொல்லுவோம். ஒரு கால்வாய் மாதிரி உள்ள அரைவட்ட கால்வாய், அதில் வந்து சிதைவு இருந்ததுன்னா, அதில் இந்த போன் வந்து சிதைஞ்சு இருந்ததுன்னா அப்போ கூட டிசீனஸ் வரலாம். இந்த மாதிரி 6 காமன் கண்டிஷன்ஸ் நம்ம பார்க்கணும். இதை இந்த நான் சொன்ன அந்த மாதிரி உள்காதுல ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கு we need to consult the ENT specialist, and the center like combined Neuro-ENT will solve this problem. Thank you. Good afternoon, everyone. So, in the vertigo, I can give just one example. The difficulties faced by patients as well as doctors. So, ஒரு vertigo patient வரும்போது பேஷண்ட்க்கு தலை சுத்துது, நிறைய வாட்டி டாக்டர்ஸ்க்கே தலை சுத்தும். ஏன்னா they have difficulty in diagnosing because it falls in multiple areas. அதாவது இப்போ ஒரு ஹார்ட் அட்டாக்னா கார்டியாலஜிஸ்ட் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த தலை சுத்தல் பல காரணங்களால் வரலாம். Some may be general medical problem, some may be neurological problem, some may be ENT problem. But still, we need somebody who is having special interest, who is experienced in this, to really make this difference. So, for example, I can tell you about one patient who said, "Sir, I am having severe giddiness for nearly 1 year. I have gone to general medicine, I have gone to psychiatry, I have gone to orthopedics, I went to ENT, I went to neurology. Finally, after spending nearly 50,000, different scans were done. Finally, I went to this neurologist who finally made the diagnosis. This neurologist said, you are suffering from vertigo. Now I became very happy because I got a diagnosis. Actually, even that neurologist did not make any diagnosis. Just what he said, thala sutthudu, the neurologist has translated to vertigo and said, you have got vertigo. Patient is happy, at least somebody has told some, because otherwise people were telling it is because of high BP, low BP, high sugar, low sugar, spondylitis, like that. So vertigo is something which needs some amount of experience and special interest for a doctor to diagnose, because இது வந்து subtle science இருக்கு. நார்மலா பார்க்குற மெடிக்கல் சயின்ஸ் எல்லாம், even medical education itself, it's a blind spot. There is no proper education at the undergraduate, postgraduate level till now. Only now things are changing. So அதனால வந்து இந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து வரும்போது இந்த பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் டிசீஸ், இது வந்து ஜெனரல் மெடிக்கல் ப்ராப்ளம் இல்லை, சைக்காட்ரிக் ப்ராப்ளம் இல்லை, இது இந்த டிசீஸ் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சில எக்ஸ்பர்டைஸ், சில ப்ராப்பர் எவாலுவேஷன் இஸ் நெசசரி. ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் வை பீப்புள் கோ ஃப்ரம் பிளேஸ் டு பிளேஸ், அண்ட் எஸ்பெஷலி இன் அ பிளேஸ் லைக் இந்தியா where they have easy access to the doctors. For example, in many Western countries, if you want to see a vertigo specialist, you have to wait for 2 months. So by the time most of the vertigo itself becomes all right, or the patient had so much problems, they finally end up with psychological issues. Whereas here, the first day they have morning they have vertigo, evening they can come and see. And for example, there are some vertigos which can be instantly treated by doing some positional maneuvers. So the next day they are fine. So that advantage is there in a place like ours, where patient can have easier access to the right person. If they come and they get treated early, it will make a big difference. To make a few statements about Chakka. Chakka has a very bad reputation, and this was already stated by my kind colleagues. But actually,
if doctors are well trained, then even general practitioners can make a correct diagnosis in 90% of the patients. In other words, you don't need these specialized doctors for the majority of patients. What is required that we improve the diagnostics in vertigo and dizziness. Education, 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 and self-confidence by the doctors that they know, yes, I can. And this should already begin in medical school. Although vertigo is so frequent, in medical school, in university, it's treated like an orphan disease. It's not part of the curriculum in a proper way. The second problem, and this is noticed by the colleagues here from ENT and neurologists, is that patients fall between the chairs of ENT and neurology. And although the title here is integrated, let me tell you, it doesn't work in clinical practice properly. So to put it in a positive way, a doctor who sees patients with chakra should be well trained. What are the keys to the diagnosis? So first of all, speak to the patient, listen to the patient. I see a lot of patients every week, general neurology on my own, are very simple. First, the time course. Does the patient have episodes of vertigo, an acute onset or persisting symptoms? The next aspect is what type. But that's waste of time because most patients do not discriminate between spinning vertigo and postural imbalance precisely, or they have both. The third aspect are provoking factors. Do the symptoms occur spontaneously or are they provoked by anything, turning around in bed, for instance? And the fourth category is accompanying symptoms. As you noticed, they can arise from the brain, from the extrapyramidal system. Almost all patients with Parkinson's, they initially complain of dizziness. It can be brainstem stroke with double vision. It can be hearing problem as a Meniere's disease. It can be headache as a vestibular migraine. So this is very important. Accompanying symptoms, provoking factors, so these are the four aspects. And then I examine the patient. And for examinations, we have just 4 tests. I look at the function of the vestibular reflex by turning the head to the right and to the left, do the diagnostic positioning maneuvers, have a careful look at eye movements, do the positioning maneuvers for BPPV and the Romberg test. Then you have a diagnosis. You don't need machines. We have reclassified all vestibular disorders over the last 15 years. Doctors can download the diagnostic criteria from the Journal of Vestibular Research for free. And if you read them, you will notice almost no machines. It's about brain work, it's about listening, it's about physical examination. And this can be done by any doctor. Only 10% of the patients do need specialized centers like here, but the vast majority, and here in India, we have about 450 million people with dizziness. Yeah, so it's a huge population. This should be handled by the GPs, and very few come here. And once you have made the diagnosis, we can treat patients straightforward. The first thing is tell the patient what is the diagnosis. They need to know what they are suffering from. That's a great relief. And then we can have physiotherapy, we can have medication like betahistine in Meniere's disease or other diseases mentioned, very rarely surgery. And one category which is often neglected, this is called functional dizziness. Patients are permanently dizzy because they permanently check their own balance. And this has to be diagnosed. It can be primary or secondary, and the treatment is speak to the patient and tell them what they should do and what not. So my take-home message is, yes, we can. We need well-trained doctors. That's step 1, begins at medical school, and then we need doctors who know, yes, I can. And then it's really nice to have dizzy patients. You should love your dizzy patients, and they will love you. So it's a win-win situation, and you improve functioning and quality of life in 90% of your patients. So be optimistic, straightforward, like your dizzy patients, and they will love you. Shukriya.
தலை சுத்தல் தள்ளாட்டம் இதுங்கிறது ரொம்ப காமனான ஒரு ப்ராப்ளம். அதுக்கு நியூராலஜிஸ்ட் அண்ட் இஎன்டி அது சேர்ந்து ஒரு டீமாக ஒர்க் பண்ணும்போது பேஷண்ட்ஸுக்கு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்குது. அதனால தான் இந்த இன்டெகிரேட்டட் வெர்டிகோ கிளினிக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம், நியூரோ அண்ட் டிஎன்டி டுகெதர். நாங்கள் 2 ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ஒன்று, வி நீட் டு மேக் தி எஜுகேஷன் மோர் அண்ட் தென் அப்ஸ்கில் தி டாக்டர்ஸ் ஸோ தட் ஒரு பேஷண்ட் ஒரு ப்ராப்ளத்தோட போனாங்கன்னா அது கரெக்டாக என்னென்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு, அது வெர்டிகோவில் டயக்னோஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸ்கில் செட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். 2வது, அவேர்னஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. இது 2க்காகவும் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் நெக்ஸ்ட் 2 days 7th and 8th ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறோம், சென்னை வெர்டிகோ சம்மிட். This is going to be a biennial event. So world over, experts from neurologist and ENT will come. அவங்களுக்கு ஸ்கில்ஸ் அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க. செகண்ட், இதுக்கான அவேர்னஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால தி அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் இஸ் பிளானிங் டு டூ 2 awareness events. First is a dance challenge. இது we have made a music, 2 music. ஒன்று ஒரு ஃபியூஷன், ஃபோக் ஃபியூஷன், இன்னொன்று ஒரு வெஸ்டர்ன். ஸோ இது 2க்கும் கொரியோகிராஃபி பண்ணியிருக்கோம். அது இன்ஸ்டாகிராமில் அப்போலோ _ சென்னை அதில் அவைலபிள். அதில் டான்ஸ் ஸ்டெப்ஸும் இருக்குது. இன்கேஸ் ஒரு டான்ஸ் விருப்பப்படுறவங்க அவங்களுடைய கொரியோகிராஃபி அவங்களாவே பண்ணி அந்த சவுண்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை இந்த ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணலாம். ஸோ டான்ஸ் தெரியாதவங்களுக்கும் ஒரு ஸ்டெப் பண்ணுறோம், அது நாளைக்கு ரிலீஸ் ஆகுது. அது எனக்கு டான்ஸ் தெரியாது, ஆனால் அதுலேருந்து ரொம்ப சிம்பிளாக டான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஸ்டெப்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 2வது, சைக்கிளிங். பேலன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் சைக்கிளிங்க்கு. இப்போ எர்த்தோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸுங்கிறது 4075 kilometers. ஸோ வெர்டிகோங்கிறது ஒரு தலை சுத்துற ஒரு வேர்ல்ட் ஸ்பின்னிங் சென்சேஷன். ஸோ அதே 2 கனெக்ட் பண்ணி we are starting ஒரு 40,075 kilometers we are planning to do it over next 1 year. அதோட ஸ்டார்டிங்கா ஒரு சைக்ளத்தான் from Pondicherry to Chennai, 160 kilometers we are planning to ride. Michael Stroop, Dr. Dan, Mr. Shailendra Babu, ex-DGP, எல்லா டாக்டர்ஸும் இங்கே இருக்கிற எல்லா டாக்டர்ஸும் இருக்காங்க. அது இல்லாமல் பப்ளிக்லேருந்தும் கொஞ்சம் பேர் வராங்க. இதை பாண்டிச்சேரி ஹிஸ் எக்ஸலன்சி மிஸ்டர் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர், ex-IAS மிஸ்டர் கைலாஸ்நாதன் அவங்க ஃப்ளாக் ஆஃப் பண்ணுறாங்க. இது 9th Monday மார்னிங் ஸ்டார்ட் ஆகுது 6:30க்கு. வில் ரீச் பை அரௌண்ட் 1:32. தலை சுத்தல்ன்றது வந்து சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப சிவியராக வரும். அதாவது நம்ம ஒரு ஜெயிண்ட் வீல் இருக்குது, அதில் நம்ம ஏறணும் அப்படின்னாலே ஒரு 10 பேர் போனால் 4 பேர் நான் அதில் ஏற மாட்டேன்னுவாங்க. அப்படி ஏறினாலும் ஒரு சுற்றுறதுக்குள்ள ஐயோ நான் நிறுத்துன்னுவாங்க. அதாவது இந்த தலை சுத்தல்ன்றது வந்து ஒரு நம்மளோட பயத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு கஷ்டமான ஒரு சிம்டம். இது வந்து தொடர்ந்து இருக்கும்போது பல பேருக்கு பல பிரச்சனை வரும். உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் வந்து இங்கே தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு ஹீரோ இன் மூவிஸ். ஸோ அவர் வந்து ஒரு முறை இந்த மாதிரி சிறிய தலை சுத்தல் வந்து அட்மிட் ஆனார். அப்போ அவர் சொன்னார், பல படங்கள் வந்திருக்கு, நான் வந்து ஃப்ளாப் ஆகிருக்கு, பல கஷ்டங்கள் எனக்கு வந்திருக்கு. அப்போல்லாம் கூட நான் படாத கஷ்டம் இப்போ நான் படுறேன். ஏன்னா இப்போ நான் ஐம் க்ரைங் பிகாஸ் ஐ cannot tolerate this. I know there is no serious problem. எம்ஆர்ஐலாம் எடுத்துட்டீங்க, எல்லாம் நார்மலாக இருக்குது. ஆனால் என்னால் வந்து முடியல, நான் அழுகுறேன். எனக்கு ஏன் அழுகிறேனே தெரியல, ஏன்னா அந்தளவுக்கு சிம்டம்ஸ் வந்து என்னை பாதிக்குது. ஸோ இந்த வெர்டிகோன்றது வந்து ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையை, அவனுடைய பர்சனாலிட்டியை உழுக்கக்கூடிய ஒரு சிம்டம். ஸோ அதை வந்து கரெக்டாக என்ன காரணம் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சி அதுக்கான வைத்தியம் பண்ணாமல் சும்மா வந்து சில மெடிசன் இப்போ தலைவலிக்கு புரோசின் கொடுக்குற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு போகாமல் அது என்ன காரணம்னு கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு ப்ரிசைஸான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோம்னா ஸோ மெனி சஃபரிங் பீப்புள் கேன் பெனிஃபிட் ஃப்ரம் திஸ். ஸோ அவர் சொன்ன மாதிரி இதுக்கு டயக்னோஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப பெரிய ராக்கெட் இன்ஜினியரிங் மாதிரி இல்லை. சாதாரணமாக ஒரு ப்ராப்பரான ட்ரைனிங் இருந்து ப்ராப்பரான ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து ப்ராப்பராக எக்ஸாமின் பண்ணி நிறைய பேர் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ இந்த வந்து மற்ற டாக்டர்ஸ், ஜென்ரல் டாக்டர்ஸோடைய அவேர்னஸ் அபவுட் திஸ், டயக்னோசிங் திஸ், அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த 2 days வெர்டிகோ சமிட் நடக்குது. இந்த கிளினிக் வந்து இந்த ஒரு இஎன்டி அண்ட் நியூரோ இது 2க்கும் ஒரு பார்டர் லைன். இது சில வியாதிகள் வந்து இஎன்டி டிசீஸ்னால வரும், சில வியாதிகள் வந்து நியூரோவால வரும். பட் 2த்துலையும் ஒரே மாதிரி சிம்டம், அந்த தலை சுத்தல் தான் வரும். ஸோ ஒரு இஎன்டியும் டாக்டரும் ஒரு நியூரோ டாக்டரும் கம்பைன் பண்ணி இதை பண்ணும்போது, இப்போ நியூரோ ஃபர்ஸ்ட் என்கிட்ட பார்க்குறாங்க, இல்லை இது இஎன்டி ப்ராப்ளம், நான் இஎன்டிக்கு ரெஃபர் பண்ணலாம், இல்லை அவர் பார்த்துட்டு இது நியூரோக்கு ரெஃபர் பண்ணலாம். ஸோ 2 பேரும் சேர்ந்து இன்டெகிரேட்டடாக பண்ணும்போது we are able to give maximum benefit to the patients. That is why we are starting this integrated ENT neuro Apollo Vertigo and Balance clinic.